வணக்கம் தமிரிக்க நேயர்களே. எழுமின் அமெரிக்க மாநாட்டில், நார்த் அமெரிக்கா மாநாட்டில் அக்டோபர் 23rd and 24th நடக்க போகுது. இதற்காக ஒரு 11 குழுக்கள் கொண்ட அமைப்பு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. நானே ஒரு 2 வாரமாக பார்க்குறேன். 24/7 ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து தமிரிக்கா வந்து அஃபிஷியல் மீடியா பார்ட்னராக சென்னை சம்மிட்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறோம். இந்த நார்த் அமெரிக்கன் சம்மிட்லையும் இணைஞ்சு ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதரோட இன்டர்வியூவில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். விதைச்சவர் இந்த ஃபவுண்டேஷனுக்கு சிறப்பாக பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஜஸ்டிஃபஸோட நேற்று பேசினோம். இந்த இயக்கம் எப்படி உருவாச்சு, அமெரிக்காவில் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணது, எவ்வளோ சாப்டர் இருக்கு அண்ட் எவ்வளோ வாலண்டியர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்கங்கிறத டீட்டெயில்ஸு ரொம்ப அழகாக எடுத்து கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து நெட்வொர்க்கிங் கமிட்டிலேருந்து கைலாஷும், உமன் கம்யூனிட்டிலேருந்து பூங்குழலியும் பேசினாங்க இன்னைக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய குழுக்கள் இருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்மளோட சேர்ந்து பேச போகிறவங்க ஒரு 3 டீம்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஒன்று வந்து அனிதா, அவங்க தான் வந்து இந்த மொத்த டீமுக்கும் ஒரு PMO லீடாக இருக்காங்க. அப்புறம் ஜோசப், இவர் தான் வந்து ஃபண்ட் ரைசிங் சேர். அண்ட் ஸ்ரீராம், இவர் வந்து ஈவெண்ட் பிளாட்ஃபார்முக்கு லீடாக இருக்காரு. ஏன்னா இந்த சம்மிட்டுக்கு வந்து ரொம்ப குரூஷியல் என்னன்னா, வெர்ச்சுவலாக பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டியூ டு பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன். ஸோ அதனால ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எவ்வளோ இன்ட்ராக்ஷனாக பண்ண முடியுமோ அது பண்ணால் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும். ஸோ அதுக்காக ஒரு ஈவெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் செட்டப் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. வாங்க நம்ம அவங்களோட பேசலாம். வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க, நன்றி. வெரி குட், வெரி குட். ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழுவில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்டேட்லேருந்தும் ஒருத்தர் 2 பேர் அந்த மாதிரி சேர்ந்துட்டே இருந்தாங்க. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீராம் வந்து மிசோரிலேருந்து வந்திருக்காரு, அனிதா வாஷிங்டன் DC, ஜோசப் நீங்க எந்த ஊரு? ஆஸ்டின் டெக்சாஸ். வெரி குட். ஸோ எல்லா டைம் ஜோன்லேருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் அனிதா. PMO டீம்ல இருக்காங்க. ஸோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்னா கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கு, பட் இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட கேட்போம். ஸோ எப்போ இந்த நார்த் அமெரிக்கா சம்மிட்ல உள்ள வந்தீங்க, இது வரைக்கும் என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் போயிட்டே இருக்கு, கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? Sure. So I just joined month beginning, just three weeks back. One of my chartered accountant in India has introduced me. So ஒரு கால்ல வந்து ஒரு ஜூம் கால்ல வந்து ஹலோ திஸ் அனிகா அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அப்படிதான் நான் உள்ள வந்தேன். பட் ஐ ரியலி லைக் த டீம் அண்ட் டைனாமிக்ஸ் அண்ட் the entire crew. We have about 10 committees. A lot of people are working hard. So since I like the people and the vision of this organization, I thought I'll join them and help them to run this summit successfully. Great. இந்த ஈவெண்ட் நடத்துறது வந்து இட்ஸ் வெரி டஃப். டியூரிங் பேண்டமிக்லேயும் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணி வர்ச்சுவலாக பண்ணுறது வந்து வெரி சேலஞ்சிங். பட் யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் அமேசிங் ஜாப். அடுத்து ஜோசப், இந்த இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட் நடத்துறதுக்கு கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ஃபண்டிங் தேவைப்படும். ஸோ நீங்கள் ஃபண்ட் ரைசிங்லேருந்து வர்றதுனால உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்டே நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பண்ணலான்னு நினைச்சிங்களா, இல்லை இந்த பேண்டமிக் வந்த பிறகு நீங்கள் வெர்ச்சுவலாக பண்ணலான்னு நினைச்சிங்களா? அந்த வெர்ச்சுவலாக வந்த பிறகு எப்படி உங்களுக்கு ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணுறது எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது? Again, I want to tell few lines about Rise before I start with this. Actually, Sure. a year ago, I was referred by a friend. His name is Robin. He's from my hometown. And he was doing some construction company in Gulf. He just little bit explained to me about Rise, but
actually I was so impressed and whatever he come up with. Then I went to detail looking at it on this aspect, and Mr. Father Gaspar, who's he just I know him actually a little time, and then now we are very close to each other. That's how I was coming to Rise. As for myself, I came from a small village called Saral in Kanyakumari district. I came about 99 this country. I was doing some restaurant business as well as software, small software company, and also a realtor and a gas station. So this is how I started my career. But as an entrepreneur, I was looking at something we have to do for this Tamil community. When I started in 2008 in a gas station business, it's really hard for me to enter the platform where in the business circle with other community people are doing very good. Why Tamil people are not coming inside, especially in United States. So it's become a big challenge for me. I faced some difficulty on my initial stage when I went inside the business. So when I look at this Rise again, wow, this is a great platform. So why can't we spend some time and learn something which is different and give some 80% contribute to the public and 20% as an entrepreneur I can take away myself. So this is the ambition and inspired me. I came across inside. Okay, that's and then I come to know Justifers and we've been talking back and forth year ago, and he was planned to meet me in Dallas in a year, around a year and a half. So that's the time initially it was again we were trying to implement Rise and bring Rise in USA. That's one of our big motivations. And we started in a smaller way talking to Justifers, and we come inside the picture. And when we started this organization and Father was willing to do this summit, so we were thinking in a smaller way of doing this. But unfortunately, with all these God's blessings and everything, now we have almost 1,600 people, 700 people, which almost registered for this event, which is a big number in a virtual platform. And again, in terms of this virtual event, I got a responsibility of being a fundraiser. Okay, again, it's a challenging chapter in taking a fund, collecting funds. But I used to deal with all these, realtor brokerage business. So it's not for me personally. It's not very challenging. But people, when I went inside this platform, I was so impressed. The people were very generous and supporting to organization as a Tamil community. How these people they want to grow and what the support they are giving, especially Woodsworth, Ayadurai. In my first call, he gave up around $10,000. And also my which I can't even forget that person, Anthony Cohen, which is behind my back, pushing me. I have a little tough time last 1 week, but he was helping me all the way around. We were almost reached about $50,000. That's a budget we started. We almost reached the target as well. I have to thank each and everyone who are already support for this generosity for this event. So I'm facing because of this platform, all these people come up and they want to rise, become a great for Tamilians. Tamilians have to be great again in this business as an entrepreneur as well as the newcomer. We have to give him a hand, take along with us. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. கண்டிப்பா தமிழர்கள் ஒன்று கூடினால் மிகப்பெரிய லெவல்ல வரலாம். அதுக்கு இந்த சம்மிட் ஒரு நல்ல முன்னேற்பாடுன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்ரீராம். ஸோ இந்த ஈவெண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெர்ச்சுவலா நடக்கிறது. அண்ட் வெர்ச்சுவலா நடக்கும்போது ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஜூம் மீட்டிங்கோ இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் வச்சு then people come in and watch the program. But அதை தவிர மற்றபடி ரொம்ப இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது வெர்ச்சுவலா பண்ணும்போது. பட் இங்கே
I heard there is a excellent tool that you are introducing to interact during the program. நிறைய chat பண்ணலாம், poll பண்ணலாம், அந்த மாதிரி நிறைய features இருக்குன்னு சொன்னாங்க. So ஸ்ரீராம், நீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா சொன்னீங்கன்னா it will definitely help the registered users, and நீங்க சொல்ல போற ஆன்சர் வச்சுட்டு நிறைய பேரும் புதுசாவும் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. கண்டிப்பாங்க. Our intent as part of the technology committee is to present a platform that is on one side easy to navigate, and on the other side give them the new world experience. They might have been experiencing the Zoom that you were just talking about. They may not have had the exposure to get into any new age platform. For some others, they may have used other platforms or even the platform that we are using. The platform's name is Hua. Hua is based out of California. Great. So we are going to use that platform as our primary method to communicate with the attendees and with the speakers as well. So இது எப்படி இருக்குன்னா, நான் இந்த நியூ வேர்ல்டுன்னு சொல்லியாச்சு, ஸ்மூத்னு சொல்லியாச்சு. இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லி தான் எங்களுடைய விருப்பம், எங்களுடைய நோக்கம் அதுதான். But there is going to be some challenges when they get in. But again, at the end of the day, உள்ள வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா they have much more world to explore. அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சேட்டிங் ஒன்று இருக்குது, நெட்வொர்க்கிங் ஒன்று இருக்குது, செஷன் பிக் பண்ணலாம். அவங்க எந்த செஷன் வந்து அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட செஷனை மட்டும் பிக் பண்ணிவிட்டு அந்த டைமுக்கு அவங்க போய் பார்க்கலாம். இன்னொன்று வந்து ஏற்கனவே எல்லாமே பார்க்கணும்னு நினச்சாலும் பார்க்கலாம். ஸோ 2 வகையான செஷன்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ அண்ட் த பேசிக் streaming platform that Hua uses or we are subscribing to use is going to be Zoom. So அந்த Zoom experience-உம் உள்ள வரும், Hua உள்ள இருந்து. So our intention is to present both worlds, but again, just get in, explore it, and find values with that. You are going to be amazed by the experience. Great, man. We are looking forward to attend this summit using that tools that you guys are putting together. அடுத்து நம்ம அனிதா கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சேன். நீங்க வந்து இவ்வளவு நாளா எல்லா டீமோட கான்ஃபரன்ஸ்லயும் கலந்துக்கிட்டு எல்லாரோட டிஸ்கஷன்லயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இந்த சம்மிட்ல, அதை வந்து நீங்க சீக்கிரட்டா வச்சிருப்பீங்க. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா, நானும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் தான், ஸ்ரீராம் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் தான். பட் அந்த சீக்ரெட்ஸ் கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்கு தான் சீக்ரெட்ஸ்னு சொல்ல போனா we have some interesting information sessions and we are planning to have some audience engagement, some software that they can interact. One of them could be is integrated with the Hua platform. So we already started using it. So we can, everybody has a profile, whoever has already registered. So they can interact with the other participants and other speakers, the panelists, anybody who registered at this platform. And also, as part of, we are living in Washington, D.C., and for Washington, D.C. and Maryland, Virginia, we are planning to have a summit watch party in Kalpasi. It's an Indian restaurant, so everybody who is living in this area can come there, and we're going to have some fun networking. Of course, we'll follow social distancing, but we'll have some networking and good food and some drinks. That's a wonderful thing to hear. ஜென்ரலா வந்து அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா அதர் தென் மூவிஸ் இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்ல கிரிக்கெட் டைம்ல இந்த மாதிரி வாட்ச் பார்ட்டி மாதிரி போடுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஷோக்காக போடுறது வந்து வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. இட்ஸ் குட் திங். ஐ மீன் இவன் வெர்ச்சுவலா இருந்தாலும் அங்க போயிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கோட உட்காந்து பாக்குறது கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு நினைக்கிறேன் நான்.
ஜோசப், நீங்க சொல்லுங்க, இந்த ஃபண்ட் ரைசிங்ல நீங்க டார்கெட் ஆல்மோஸ்ட் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னீங்க. ஸோ இது வந்து இந்த ஈவெண்ட்டுக்காக நீங்க அலோகேட் பண்ணிட்டீங்களா, இல்லை இந்த ஈவெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு இதோட கண்டினியூஷனுக்காக அதை வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போறீங்களா? அது ஒன்று. செகண்ட் வந்து ஈவெண்ட் நடக்கும்போது ஏதாவது கிஃப்ட் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் அ குடி பேக் அந்த மாதிரி, இல்ல பிரைஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் ஏதாவது இருக்கா? We are giving some sponsors. We have the most thing is இது வந்து ரைஸ் வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாலா சாரோட இதுல ஜஸ்டிஃபஸோட ஒரு டைரக்டர் போர்டில் இது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு யூஎஸ்லேயே ஒரு 500 பேர் இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு எவ்வளவு நம்ம வளர்ந்துட்டோம். I think we will go reach the heights in the coming days. That is definitely will be going to be happening. And also we have to take this organization in a valuable way where people, all young entrepreneurs or people want to come out and they want to முன்னாலே சொன்ன மாதிரி ஃபாதர் அடிக்கடி சொல்வார், நம்ம வந்து தமிழ் ஆளுங்க வந்து வேலை பார்க்கறது இதை விட்டுட்டு நம்ம வேலை கொடுக்குற ஆளுங்களா மாறணும். அந்த ஒரு பிடிப்புனைக்கு நம்ம இவங்களை வந்து நம்ம இப்போ வரக்கூடிய யங் ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம வந்து ஒரு இது வந்து ரைஸ் வந்து ஒரு டூலா இருக்கணும் கண்டிப்பா. In terms of sponsorship, we are giving some there is some 6-7 sessions we are running. Most of the people like platinum sponsors, and they are the session sponsors we allocated, and we give you a token of appreciation to all the sponsors, because நான் பாருங்களேன், ஒரு கல்யாணம் இது வந்து ஒரு ரைஸோட ஒரு ஃபேமிலி ஈவெண்ட். ஒரு கல்யாணம் வீடுனா அதுக்கு சின்ன சின்ன செலவுகள் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பந்தி வைக்கணும், இது வைக்கணும், சின்ன சின்ன செலவுகள் எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும். அது இல்லாம நம்ம ஒரு கல்யாணம் வந்து நடத்துறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை, பண்ணவும் முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது இப்ப நான் எல்லார்கிட்டையும் நம்ம கேட்கும்போது அவங்களோட இது வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் பிளாட்ஃபார்முக்கு இவ்வளவு ரூபாய் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு உள்ளது உங்களுக்கே நல்லாவே தெரியும். நீங்க இந்த டிவி ஷோ நடத்துறீங்க, இதுக்குள்ள காஸ்ட் என்ன வரும் உங்களுக்கு ஈஸியாவே தெரியும். பட் again, it's a $50,000 people contribute totally together to make this organization successful in America, and they want to take in heights. அது வந்து எல்லாரோடைய ஒவ்வொரு தமிழ் உள்ளங்கள் எல்லாருக்கும் நான் இப்போ நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணி. A lot of people, some people I didn't tell the name, it's very limited time I have, because it's a big list. I have like 30-40 people, 30 people almost to come up and gave a good generosity. Even I think the coming days they are coming up with they said if you need any support, please come and approach with us. Kandipa. So இது வந்து rice will make Tamils great again. That's again I'm telling you, this is one of the biggest platform. We came in North America, as well as we are guiding with Canadian people also come together. They are in a small numbers right now. We want to just support those organizations getting bigger. This is the first time we are doing this, so again it is more excited, and I want all these young entrepreneurs or all working community people who are in USA or United States of America want to come out and learn something, and how we can like venture capital, like angel investors. So all these kind of tools they can take it and franchises, because we are mostly, I'm very keen in franchising stuff. Like I already have good experience. So I'm not saying I'm going to be a mentor to educate the people, but I can give a proper guidelines and tell him about the legal terms, or whatever guidelines I can able to give based on my experience, based on my hurdles which I have in last 20 years in doing business here in United States. So we had ups and downfalls. So at least I can share my views and thoughts to the people and help them out to come out. And they have to must utilize this summit as a platform, so they can
learned a lot of interesting chapters, franchise, marketing, chain, that. So I think it's all going to be helpful for the young entrepreneur as well as the people who are interested in this. They have to attend this seminar or summit and make use of it. That's my kind from my bottom of my heart to all fellow Americans, in whoever living in Tamil people who are living in USA as well. Very well said. Very well said. Actually, வந்து இந்த ஃபண்ட்ரைசிங்கிறது இட்ஸ் வெரி டஃப் அண்ட் சேலஞ்சிங். பட் இந்த விர்ச்சுவலா நடக்கும்போது கூட ஜெனராசிட்டியோட இவ்வளவு பேர் ஃபண்ட்ரைசிங் பண்ணி இவ்வளவு பேர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பா அந்த ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்னும் நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அமெரிக்காவிலே இப்போ வந்து ஒரு 25,000 பீப்புள் இருக்காங்க. ஸோ அதில் ஒரு ஈவன் 20% ஜாயின் பண்ணா கூட இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி சக்சஸ்ஃபுல். ஸ்ரீராம், உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி. நீங்க அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வச்சுட்டு என்டையர் ஈவெண்ட்டை நம்ம இன்டராக்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த டிவைஸ்ல ஒர்க் ஆகும்? என்ன மாதிரி ஆண்ட்ராய்ட் பண்றவங்க ஒர்க் ஆகுமா, இல்ல ஐபோன் ஆப் இருக்கா, இல்ல ஐபேட் யூஸ் பண்ணலாமா, இல்ல என்னோட டிவில கனெக்ட் பண்ணி நான் பார்க்க முடியுமா? அதை பத்தி சூப்பருங்க. The software that we are using, Hua, is supported both on web version. There is a web version and a mobile version. So web version வந்து நீங்க லேப்டாப்போ பிசியோ இல்லை ஐபேட் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Another version is the mobile. Mobile வந்து both Android and iOS both are supported. There are going to be links that will be sent, and you can also search for it online. Hua.com போய்ட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ the event is live, so people can go in. First thing they need to do is just register through Hua app for the event. So if we have your email ID from the registration that you did on the Tamil Rise site, tamilrise.org, then we are using it to register on the site, on the Hua app. So once that's done, there's going to be an email sent out to each of those attendees. What you can do is just use that link to get in using the email ID that you registered. உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா it will take you into the event, whether it's a mobile app or a web application that you are trying, web browser you're going to use. Web browserல Chrome is recommended. There's going to be user guides that will be sent to all the registered attendees that will have instructions about what's supported. But in general, மூணுமே சப்போர்ட் பண்றாங்க. அதாவது வெப், mobile, Android and iOS. They can enter in and start exploring. They need to register for the event through the app using the same email ID they use. They can also come in using their existing Facebook ID or LinkedIn. So இந்த ரெண்டு வகையும் இருக்கு. மொபைல் ஆப் வழியா வந்தாங்கன்னா, so if they use mobile app, they need to make sure that they are using the same Facebook or LinkedIn ID for our registration. So இது மூணு வகையா உள்ள வரலாம். உள்ள வந்துட்டு there are so many sessions that are taking place, including technology oriented sessions, blockchains இப்போ Joseph சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி. So there are so many technology related events as sessions as well. So come in and explore. You're going to really gain something from the event, software platform wise and sessions wise. Great. That's very good to know. People are so excited. ஏன்னா மெயினா வந்து a lot of time we run into so many issues when we attend this kind of a thing in the virtual event. So I hope to enjoy the sessions. Anita, நீங்க சொல்லுங்க, இதுல வந்து எவ்வளவு கன்கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ், ஏதோ ஹைலைட்டா ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? So some sessions that we have parallel. So if you don't like or if you're not interested in something, you can opt for another alternate sessions. And so there are two sessions that will be going on, and speakers range anybody from CEO in USA to a politician come company, a businessman in Chennai. So we have a range of speakers
we have a range of panels, and we have a specific program, set of information sessions and a panel for the next gen. So young entrepreneurs or youngsters who are in college, they can even attend, and they can try to see how they can help the community grow. And also we have other speakers like professionals who are expertise in certain areas. So most of them will be, I think they will speak both in English and Tamil. So it should, people should not be afraid that they don't understand us in Tamil. So I think we should have all range of programs for everybody. Great. Thanks for the update. Joseph, actually இந்த ஈவெண்ட் அட்டென்ட் பண்ணும்போது as an end user, we are going to gain quite a lot of things. We're going to network, we're going to see venture capital fund, VCs or a mentor or advisor. So many things we are going to gain. But as a fundraising பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன கைண்ட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும் இந்த ஈவெண்ட் அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுனால? ஏன்னா ஈவன் தோ தேர் ஜெனரசிட்டிக்கு நிறைய கொடுத்தாலும் சில பேர் வந்து ஓகேப்பா நான் கம்யூனிட்டிக்காக கொடுக்குறேன், ஐ டோன்ட் நீட் எனி திங் பிகாஸ் ஐ ஆல்ரெடி ஹாவ் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பிஸ்னஸ். பட் சில பேர் வந்து பிஸ்னஸ் வந்து க்ரோ ஆகணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்ல எல்லாம் வந்து தே கம் இன். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஆர்ஓஐ கிடைக்கும்னு ஒரு சின்ன இதுவா சொல்லுங்க. இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிற டைம்ல நிறைய பேர் வந்து ஸ்பான்சர்ஸ் தான் நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் எவென்ச்சுவலி இட் இஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் கம் அப் வித் டொனேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆலிவர் அவர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு, தம்பி நீங்க என் பேர் எனக்கு வந்து எந்த ஸ்பான்சரும் தேவையில்லை, I think we had a company in Cape, start around 300 people working in Chennai. So I'm just giving an example. Yeah. So he was eventually telling me, okay, I don't want my name as a sponsor, but this is my donation for you. அது இப்போ இது வந்து திங்க் பண்ணீங்கன்னா, இப்போ ஒரு விர்ச்சுவல் ஈவெண்ட்டுக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் கொடுத்தாருன்னா, he know that what he's going to get it back. Mostly all these people, like first of all, I have to thank this committee also. They are doing excellent support, excellent work day and night. And father is also behind, and he's giving more guidance because it's the first event we are doing since because Rise already did it in Malaysia, Malaysia, and then they did it in Gulf lately last month. So they had a more experience on doing the summit. But in terms of the fundraising, they mostly people not even expected anything back on that. But we have almost 2,000. I hope we're getting 2,000 audience on a web event. So this brand, whatever they have we have some global sponsors. That is really, I have to tell them, they were sitting somewhere in Gulf, some pharmaceutical company in India. Say they want to know the US market, they want to know there is a brand that having in the US North American market. So they were trying to show their name at least, because they know this is the only thing they're going to get it. But still they are interested to show their brands as well as, and mostly we are all coming up, when I talk to each other, they are having a very good intention of giving us a donation, not looking at too much sponsors. But we have like 7 or 8 sessions. Most of them are targeted with that session section. So they're going to handle that 45 minutes or 1 hour session. They're going to establish their brand, and they're providing some logos and small short clips. So that's how they're promoting their thing. That's the main thing we are giving. And our title sponsors, again, I have to thank him again with good words. He gave an enormous support. Even today I was talking to him.
he said, Joseph, do you really need any more help for a ritual event? No worry, just call me. We will arrange it. And he gave some good reference also. But I said, I already told him, sir, I think I don't need, this is the word I told him. What you did is more than enough. You don't need to give more support in terms of financial. So we already got what we need. We reach our target. So that's what, he was so happy. So I'm just sharing my experience, whatever. Sure. With the people. So, but a lot of, even some of them not even having business, they just want to contribute at least $500 to help this community to grow. And that is the intention they have. They didn't have any company or anything. All they know, I'm just putting their name. So that's the only thing. But so those people also want to give something and make this community become stronger and Tamil's great again. Again, that word I'm using is Tamil. Or these entrepreneurs have to come up with great again. We are very Tamil people. We have a very bag of business people. A lot of vanigams. I read it in the small ages, but I never see it. But lately, I see most. We are all coming up. We are fighting. We are the tough fighter. In terms of myself, I'm a fighter too. We never give up. There is always the challenges we are facing in terms of the business. Again, I think I'm deviating a little bit from the fundraising part. But again, I take this moment to thank each and everyone, whoever contribute in terms of sponsorship. And I think we're going to give a good output through this summit. So most whoever come and attend this summit, they get more useful. And I want to welcome all of them. Still, they are not registered. They can go ahead and register for this summit. Again, at www.tamil.org. That's our website. We have clearly listed. And this organization have to grow in almost, right now we have only like 20 states, I think. And I think we discussed with our Justice Bala sir and our father. We want to take to all these 50 more. At least in the coming year, we have to be in another, most of the 50 states have all know what about rice, and the organization has to be established. And we need to have a landmark. That's the only thing hope we want to eventually give. There is a rice building there in USA. So somebody came from India or in the travel people, they can go at least freshen up and have a coffee and see with the people. That's my intention. And I want this to become, and I want to see in my life. That's all I have. So far, in terms of money part or fundraising part, it's all given a big boost, as well as we are reaching the numbers. Every single day it's growing. Right now, US registration is around 300, but we are expecting more than 500, 600 people. So people who are listening to our conversation now, definitely it will give a good hand, and it will help all of us to just sustain and win this market and to learn something. And we all have the prosperity to live and explore ourselves. And also, thank you for your time as per America TV. I think you spent a lot of effort for this event. Help us out to take rice again outside, where we are in a small house, but we were around people all. So thank you so much for all your help, what you did. For sure. We have to kind of support each other and rise together. Yeah, great. So மக்களே, அமெரிக்கா வந்துட்டோம், கிரீன் கார்டு அப்ளை பண்ணோம். அது பண்ணி முடிச்ச பிறகு வீடு வாங்கிட்டு அப்புறம் சிட்டிசன் கிடைச்ச பிறகு செட்டில் ஆயிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறுகிய வட்டத்துல இருக்கிற பதிலா நீங்களும் ஒரு 4 பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி ஆரம்பிக்க என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த ரைஸ் நார்த் அமெரிக்கா சம்மிட் கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்ணுங்க. October 23 and 24 2 நாளைக்கு இருக்கு. tamil.rice.org இந்த சைட்ல போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா தென் அவர் ஸ்ரீராம் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆப் ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். கண்டிப்பா வாங்க பழகலாம்.
இந்த நெட்வொர்க்கிங் மட்டும் இல்லை, இதுல இருந்து நிறைய நீங்க அடுத்தடுத்து நிறைய உங்களுக்கு கெயின் ஆக போகுது. ஸோ தேங்க்ஸ் 3 பேருக்கும். உங்களோட ஹெக்டிக் ஸ்கெட்யூல்ல எங்க தமிரிக்கா நேயர்களுக்காக வந்து கலந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. Thank you. நன்றிங்க.